Всем привет! Сегодня продолжаем проходить, начинаем проходить illustration, дополнение. Продолжаем, только начинаем сегодня. Мы прошли просто Love is Strange, теперь какое дополнение про Хлою, как я понял. На обложке везде Хлоя было. Так что, погнали. Первый эпизод. Бонусный какой-то. А, ну тут спойлеры, блин, тут Хлоя везде нарисовано, понятно. Это Рэйчел, да? Понятно. Так, как начать? Погнали. Тут русской озвучки не будет, потому что озвучка с первой, из оригинала. Типа, те разработчики не перевели ее, только первый эпизод, они стали ставить на первый эпизод. Так что придется много читать теперь. Ну, уходи ты с этим. Это Хлоя, наверное, да? Ну да. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes. Fuck yes. Mom would kill me if she knew I was out here. Мать, привет, тебе узнать, что тут было. Так, ладно. Что, ты перематывать время умеешь? Можешь, нет? ВСД, чтобы идти. Ну, это мы там знаем. Ну, обратно ты идти не хочешь, окей. Так, бегать. Ну, быстрее ты можешь, ладно. Ограждение. Чё? Взглянуть? Перепрыгнуть? No trespassing? No way. Ну, перепрыгивай. Holy shit. Все, байкеры какие-то. This place is awesome. Ясное If место. I'm gonna get Так. inside, I'll have to get through that door. Попасть внутрь, надо пройти эту дверь. Можешь что смотреть тут? Что-то интересненько есть? Так она не фотограф? А, и тоже есть свой дневник. Кажется, с самого начала-то. Она расстраивалась, что писал ей. Нахуй.
Нормально. Так, Лоя. Ой, блин. Ну, Хлоя, конечно, ждет. Мне не интересно, почему этой Макс пожестче. Ну, в итоге они не общались, что 5 лет было в итоге. Вот пока, типа, что пару месяцев прошло, как она уехала. Это все. Первый эпизод. Какие-то папки найти надо. Ну, то были фотки, тут какие-то документы, да, искать. СМСки. Погодь. Целый год, ну, как год. Месяц не отвечал и... Ну, как-то странно, блин. Вроде бы есть номер телефона, есть смски. Чего не общалась. Фрэнк, есть что? Вот не ломка, блин. Так, Макс мы смотрели, Фрэнк смотрели, Элли. Не помню такого. Мы все посмотрели. Погнали. Теперь исследовать. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Так. Значит, тут еще у нас есть.
цветок. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Риск против золота, ставка 1000, проигрыш 1000. Да, почему нельзя, как раньше, блин, Those мышкой guys тыкать? need to get a room. Может, надо настройку поменять? Чтобы в диалоге отвечать именно мышкой. Уже нет. Ладно. Будем привыкать потихоньку. Как непривычно, реально. Or not. Damn. Mind your own business. This RV's just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. А, она хочет график нарисовать. А, мы с другой стороны будем рисовать, да? А, это граффити у нее там такие. Ну, какие-то документы. Now what to Похоже, та draw? фотка, это граффити рисует. Мем. А, мед не варят. Бесплатные конфетки. Да, бесплатные конфетки. Hey kids, free candy. I'm sorry, officer. It says what on the side of my RV? Так, что там появилось новое? Да, а нет, подожди. А, все-таки документы. Значит, никаких фоток нету. Жаль. Быстро. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Some say the world will end in fire. Mom would totally flip her shit if she knew I hiked for an hour just to see a show. This Макс place сидела на is стульчике, sketchy размышляла. as hell. Это у костра. An old abandoned building in the middle of nowhere, miles from home. Home. Right. Now I remember why I'm here. Any place is better than home. Фиг узнает. Почему так считает, что везде лучше, чем дома. Ну, чего же с такой? This place has collected a lot of junk over the years. Байки. Ты почему только это заглянуть, блин, хочешь? I'd join a motorcycle gang if I had any friends. Ну, тебя бы не взяли туда бы, байкерскую. A second door inside. So close and yet so far. Пусть слушать. This band shreds so hard. I gotta get in there. Nothing says badass like a nice floral print. С цветочком. Разблокирован новая реплика. А, это диалог какой-то с кем-то. С кем, интересно? Не с ними. Значит, с тобой, да? Ушибала. I've got to figure out how to get past this guy. Help you, miss? You gotta let me in. Check it. I'm totally legit. It's not a bad fake, kid, but you're in over your head here. Do yourself a favor and scrap. Подделка. Подожди. Can't let him push me around. Should I go back and stand up to him? Or can something around here help me convince him? God, again? What do you want, kid?
Пропусти меня на этой лесопилка, твой баг выйти. This is the old mill, right? I heard Firewalk is playing here tonight. They're awesome. Nope. Нет. Are you kidding? You should probably just go. Ну, кричать на него смысла нету, тут крики не помогут. Я про байк сразу. Is that your bike over there? Yup. It's, pretty cool. Gee, thanks. Is that all? Ну, ходим, значит, что надо сделать? Yeah, keep walking. Так, знаю характер Хлои, сейчас будет что-то веселое. Сейчас с ним байком буду делать. Так. Канистр. Ну, поджигать байк мы не будем. Размышлять. Собачья только взглянуть. Подожди, а что можно сделать-то? Конфликт. An old lumber car. Guess it's been years since anyone's actually worked. А, типа не пропускает. А что с байком сделать, чтобы он отвлекся, мы проскользнули? Да, я с байком что не делал бы. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Больше нет что сделать-то, блин. Я уже все смотрел, что можно. Нормально, начало игры, мы уже не знаем, что делать. Листочек это был. Конфликт. Костер, фургон. Канистра. Guess fire safety isn't exactly high on the agenda here. Просто за Макс было проще, потому что знали, что накосячим, то можно откатить время назад. За это сейчас накосячу, блин, а чё, как откачать время? Да не буду не способности, скорее всего. Это же было до Макса, рассказала бы. Скорее всего. Слушать. Nothing says badass like a nice floral print. Тоже байком подходить может. Блокирована новая реплика. Ну так я разблокирую уже ее, нет? God, again? What do you want, kid? Начали перепалку. А, то без перепалки никак? I have to convince this doorstop that I'm not giving up until he lets me inside. Во время перепалки используйте аргументы и оскорбления, чтобы заставить кого-то делать то, что вы хотите. Ага. Don't you remember what it's like to be a teenager? I just want to see the band. I thought we went over this. Isn't it past your bedtime? Так, чтобы добиться успеха, следите за словами оппонента. Кроватку не пора. И что, кроватка выделяется? Не пора в кроватку, сделай одолжение. Тебе пора в кроватку. Это же подсказка, что надо использовать то слово, что он против меня использует, типа в ответку долбить его. Передразнивать не пора в кроватку, тебе пора в кроватку. Сделай одолжение. Одолжение, по-моему, тут не вариант. Давай попробуем, тебе пора. Oh, isn't it past yours? Real cute. But I still don't know you. Снова прислушайся к словам оппонента. Миленькая, да? Я не миленькая, миленькая это относительно. Я не миленькая. Look at my face. Do I look cute? Or do I look like I'm going to kick your ass? Okay, kid. Малышка, наверное, же выделится. Детская площадка. Maybe I am a kid. Because this place looks like a damn playground to me.
girl like you, I can't protect you in there. Тут на время Girl еще, like блин, you варианты. with pretty flowers on her bicycle shouldn't lecture me on what I can do. That is a traditional Samoan. Look, my boss decides who gets in, all right? Да нахер боссов, кто твой босс? Ну, такой, такой. Just look the other way. No one will know. Besides, people love me. I'm funny. Around here, funny people have a way of getting hurt. Пошел нах. Тук-тук, ты слишком стараешься. Давай тук-тук. Knock, knock. Who's there? It's me, your balls. Stop being a scared little douchebag and let this totally cool chick inside already. You're not accepting no for an answer, are you? Nope. And you really think you can take me? Yep. What if I had a knife? No problem. A gun? Don't care. What if I had... You could have a flamethrower, an army of robot ninjas, and a motherfucking dragon on a leash in there, and I'd still kick your ass. Сука. I give up. You're alright, kid. Go on in. Нормально. Прикольно. Потом на словах уделала. Нет, это прикольно, ну. Конечно, откат времени тоже прикольно, но такие перепалки тоже весело. Хлоя нормально раздает. This is intense. Shit. Hey, Delia, come. Cute dog. Понеслась. Я помню, тут тематика больше таких панков каких-то, блин. Just Okay. follow the lights and the sound. Can't wait to get in there and thrash. That dog is fierce. Не, ну глайд, я думаю, не лучший вариант. Да, попробуем. What's her name? Delia. А, нет, можно погладить. She doesn't usually like people. Yeah. Me neither. Так, пьяная девушка. Sober up, girl. You're missing the show. Так, что еще можно? Тег какой-то. Damon Merrick again? Who is this guy? Yeah, no shit. This car could slide down any minute. Типа, тачку хочешь сбросить? Зачем? А, ручник? Looks like that parking brake is the only thing keeping that car from rolling down the ramp. А зачем? Там какой-то грузовик стоит. А, продавец футболок. That shirt is rad. Взять, я думаю, не даст. $20, baby. $20? That's robbery. And don't call me baby. Fine. $20, thief. That guy's a dick. If I want a shirt, I'm going to need to get creative. Ну, понятно, что сбросить надо, да? Да, поговорим. That guy's a dick. I'd love to see him. If you don't have $20, beat it. Ну, его можно сбросить. Ну, давайте пока посмотрим, что тут еще. Мне кажется, чуть сбросим, он упадет. Выйдет футболку с коммунизмом у него. Sketch Central. Graffiti everywhere. I think they missed us. Граффити уже вроде бьется этими. Баллончиком, чем маркером рисует везде. What are you looking at? Глазик. 300 dock workers laid off, their pensions canceled? God, Prescott's a real tool.
Челик Sweet dreams, hombre. отдыхает хорошо. Не, сталкиваться мы не будем пока, да? Damn, there are a lot of people here. Туда я пока идти не хочу. Cold beer, free for the taking. Холодное пиво бесплатно, да. Drink more, feel less. Yes, please. How can you just chill when Firewalk is tearing it up in the next room? О, Фрэнк, наркоман этот. А, уже понятно. No thanks. I Пожахался. tried to avoid hepatitis, but I can't. Classy. Так, это мы где слушали с улицы? Дартс. Reminds me of the way I make important life Ну, с choices. Фрэнком поболтать, получается. Frank Bowers? What is he doing here? Лестница. Half those stairs are rotted through. Looks Да. dicey. Да, с Фрэнком поболтаем сначала, потом попробуем с ручника снять. Yo, Тачку. Frank. Hey. Chloe? Обдолбился уже. I know your name, you idiot. You bought pot for me every month for a year. Look at that getup. Studs. You're trying too hard. What are you even doing here? I'm here to see Firewalk, man. They rock. How'd you even hear about this little shindig? God, the internet. How else? Seriously? Fucking kids. Как насчет травки? Часто здесь бываешь? Ну, я думаю, сейчас он не... Хотя он всегда куриный, может, и даст травку. Ну, деньги попросит, скорее всего. So, you come here a lot, or... А папа Yeah. какой у нас ничего нету. Нормальный ответ. Right. It's cool. I'm really glad you approve. Okay, so you holding? I could definitely use something to take the edge off. Of course. As soon as you give me the 175 bucks you 175 owe bucks? me. Shit. Do I really owe him that much? Unless I find some quick cash around here, I can kiss my high Ну, goodbye. 200 баксов накурила. Never mind then. Suit yourself. А если мы сказали бы She делать одолжение? returns. About that weed, Here it comes. how about you spot me some? You know I'm good for it. No way. I learned my lesson last time. Money first. Never mind then. Ну да, значит не Suit получается. Надо какой yourself. диалог надо найти с ним. Чтобы его опять раздолбать. Так. Да, с ручника сдернем. Sorry, dude. Maybe you shouldn't overcharge. Shit! No, 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 no! Come on! Футболку бери. Thanks for playing, Dick. Ну, футболку возьми. Oh, yeah. Sweet, sweet victory. Что ты спрятала? Там что еще? That's like 200 Бабки? bucks. Давай, возьмем бабки. Сейчас отдадим Holy Хэнку. shit. I'm rich. Пойдем. Бонг. Nothing sadder than a neglected bong. Пойдем долг вернем. И что подумай, что Фрэнк украл? She returns. About that weed, Here it comes. toss in a dime bag and we'll call it square. Hey, hey! What are you waving around this kind of money here for? You really don't think before you act, do you? Nope. So where's my pot?
No more loans. I'm not your fucking piggy bank. Синка You're копил. a good man, Frank. No. I'm not. Now beat it, Price. You're cramping my style. Ну все, бабки мы украденные I'll see сбагрили. you later. Whatever. У нас из пива есть наркота теперь. Так, ножик. Sweet knife. Just like the one my mom refused to get me for my birthday. Больше тут ничего сделать нельзя, да? Пойдем проталкиваться сквозь этого. Сквозь толпу. Here we go. На, нахуй. Fuck. Hey, you okay? I'm fine. Relax. You bumped into me, remember? Ну извините, давай. Yep. My bad, dude. You don't know who I am, do you? Nope. Don't care either. Hey, let me know how that works out for you, bitch. All right. Mosh pit is a no-go. Fine. А, теперь здесь, куда пойдем? Maybe I can get a better view of the action from up above. Подняться. А с кем реплика новая появилась? С этим засранцем или что? Бармен болтать нельзя. If I want to see the band, I'll have to find another way. Those guys are trouble. А с кем новая реплика-то? С Фрэнком или с кем? She returns. А, Did you see that guy I ran into? Acted like I was supposed to know who the hell he was. Ah, yeah. I know him. He works for Damon. Damon Merrick? I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Where do those stairs go? Up? наверх. Real helpful, Frank. I mean, will I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? Floor above's rotted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. I'll see you later. А, сила это. Так, ладно, подняли, погнали, подниматься. Мы же легкая. Девчонка все-таки. Да, выдержала. Fuck, yes! Finally made it. I Не can't прыгай ты believe тут. it. Да не прыгай там, гнилой вверх. Пока выходить не хочу, давай послушаем. Атмосферу посмотрим. Ну, кайфует. Вроде только пивка бахнула. А, пришли эти наркоманы. You spilled my beer, bitch. You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Так я извинился. Надо еще раз извиниться. Это что, я разговариваю грубо как-то? Оскорблять точно нет смысла его. Hey, I'm sorry about the beer, okay? Not good enough. Оскорбить? We're not done.
А, вариант только оскорбить, да? Then how about I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every Так, эти слова. word. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You want to see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Hey, dickhead. Выберите с умом, это действие будет иметь последствия. Напасть, убежать. Ну, скорее всего, если нападем, что случится. То бишь, ну... По сути, что мы должны нападать? Он пиво пролил, мы извинились, он не понял. А мы больше варианты какой-нибудь оскорблять. Мне кажется, надо музычку потише, да, сделать, наверное. Слишком громкая. О, комната Хлоя. Радужный Фачелло. Интересно. Похоже, расскажет историю про этого Хлою Рэйчел, да? В этом дополнении. Вроде так музыка вроде не очень громко орет. Вот там концерт был. Там слишком громко было. Вроде нормально. Громче, наверное, не надо делать. Тише, громче. Вот наркоманка, блин. Ну, пусть попыхает немножко. Давайте посмотрим, что в настройках. Звуки. Все на половине, в принципе, вроде все нормально. А именно звуки музыки. Ну, давайте музычку потише сделаем. Посмотрим. Эффекты может потише. Речь погромче. Так и оставим, наверное. Ну да, вот нормально, музычка идеально. На фончике. Блин, в прошлой части надо было Sometimes all I want to do is shut my eyes at daily задача rituals найти are этого important, even when they involve пропажу reading Рэйчел. unread letters Что to случается в friends этой who've академии? forgotten you. Случись, какая задача будет у нас. В чем сюжет будет заключаться.
Подожди. Мы их в конце немножко оскорбили, но... Хер его знает. Ну, все в дневнике про Макс задумывает, блин. Да, ну, скучает по ней, видно. Появился Фрэнк. Мы деньги украли и отдали Фрэнку, так что, по идее, его долг вернули. Что я вернул долг тогда, в оригинале ему, и сейчас вернул долг, потому что мы это точно Фрэнку ничего не должны. Ладно, а что дальше тут? Hey, Max. Hey, Dad. Another day in paradise. Last night, seeing Firewalk live. Those skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? Да, твоя подружка. Smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Переодеться. Шляпу I bet пиратскую. long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. Так, одеться, взглянуть. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. Что в комоде? As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. You're listening to Arcadia Bay's very own Так, тут что у нас? The Seder, bringing you the very latest music, Max made me this mix CD years ago. type stuff. And because it was Max, not a single song was pirated. Fun fact, shark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only Фига, child. маска, медвежонок. А зачем такая маска Hmm, нужна тебе? bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Чем она занимается в этой маске? Dad was so proud of me for winning that stupid science fair. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even А, они в real? одном классе учились? Уоррен, Хлоя, Эйден, Закари, Логан. Вот эти всех помню. Алиса, Застин, Дана, Стелла, Брук, Джульетта, Виктория, Нейтан. По идее бы они бы с Максом были в одном классе, грубо говоря, одногодками. Если она не вылетела бы из этого. Wake and bake is part of a healthy breakfast. Так, выключу. I'd like to think my humor has improved with age. Позитивный заряд. Если улучшить. А график нарисовать. Better living through chemistry. Dancing in your head, then bring your family to the В arcade. смысле, а что такое МЖ 420? Performed, I guess, ironically, during the summer. Марья Ивановна? For one night only, keep the memories for a lifetime. Что-то не в курсе. Another classic rock block on the Так, нашел переодеться, дай комп посмотрим в компе. One of these days, I'm actually going to use you to do my homework. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. И, блин, тут ты доктор. Мисс Аркадия. Сергей. Блин, у всех аккаунты
А я просто не пойму, кто из них кто. Сначала бы сказали, кто как подписан, чтобы понимать немножечко. Wait, what? Who? What photo? Так, а как посмотреть? Хочу посмотреть. Эй, дай фотографию посмотреть. Сука. Ну тут даже нету... Хотя вот, может, Стрэндж. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Тэпр. А, про эту фотку, наверное, было. Прикольно. Не будем переодеваться. А, тут выбирать дают. Бабочка, бонусные наряды, ворон, бонусные наряды. Ну, ворон прикольный. И бабочка неплохо. А что за бонусные наряды? Иллюминаты, сосисич, панковская лань. А там что? Классическая хвоя. Просто если мы сейчас наденем эту футболку, скорее всего, он поймет, что мы украли бабки. Парень, мне кажется, не хочет футболку, так что давай наденем лань. Это что такое лань? Просто лань была у Макс талисманом первой части, блин. Жесть, тут наряд. Ну, нахер знает. Смешно смотрится. Так, изменить. Ну, ладно, так походим. Пофигу. Ланью. Can't leave without my vitamins. Так что курила, блин. I really should get going. Все, пошли отсюда. Shit. Where's my phone? А, телефон не взяли. It's not here. How drunk was I last night? Chloe, I said breakfast. Guess I better try calling my phone with mom's. Тут мы осматривали, да, мы не нашли его. По-моему, каждый угол осмотрел. Mom's phone is Фотография не probably in her- изменилась. Like home sweet home. Whoever said you can't go home again was probably from Arcadia Bay. And he could go home again. He just didn't want to. Так, ладно. Сюда тут тоже части дойти, сюда тоже не дойти части. А, есть краска для волос? Нет, пока Mom's hiding her gray hair to impress her boyfriend. Maybe gray hair's his kryptonite. Maybe I should dye my hair gray. краски нету. The preferred towel of Captain Bluebeard. Синей Scourge of бороды. Arcadia Bay. Синий борода, сильный капитан. Так, тут ничего нету. Окно открывать не хочешь. Хорошо. Ящик смотреть ты тоже не хочешь? Книга. Что за книга? I want Mom to be happy, but not like this. Not like this! Ты раньше не хочешь? Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever been to stand up taller than you ever were. Blech. Don't give up on yourself. A single spark can start a fire that burns the entire prairie. Better. Ну, блин, 2 строчки прочитал и все, да? Спасибо. Так, комод, что в комоде?
It's weird that Mom's always hoarding these old catalogs. It's not like we have any money. Так, взглянуть. Ну, телефон-то вижу уже. Ну-ка взглянуть. Mom's finally making her bed again? I guess that's a good sign. Так. О! Mom! Bad enough that David comes here for dinner. Мало что делать, приходит на ужин, так еще и... I should call my phone. Подожди, успеет позвонить. I hate that she hides all our old pictures of Dad. What's the matter, Mom? You don't want Dad to see your new boyfriend? Да, его оставим на комода, брат. Что прятать? You don't deserve to be stuck in a drawer like this. Доставай, доставай. Не будем убирать. Не надо убирать. Зачем фотографии убирать? Не надо. Так что сжали. I made this for Mom when I was like 10 years old. If she wore it now, I'm not sure. Can't believe I used to sneak in there for her makeup. Кольцо. Mom's old engagement ring. Supposed to be mine, if I'm ever stupid enough to grade B. Fuck you, Arcadia Pawn. Wait, Mom's selling her engagement ring? Получается, она в ломбард хотела дать кольцо, бурчание свое. Такой себе. Все-таки память. How can Mom look at this every day and not see what a tool she's dating? И что ты хочешь? Да звони ты уже. Sounds like my phone is definitely nearby. There we go. Wonder how many calls I've missed. В туалете, блин. Шагните последствия. А типа Эллиот клеится? Это не такой Эллиот. Chloe, breakfast. Bring my purse down with you, please. Yeah, okay. Сумочку. Сумочку I мы think I видели. saw Mom's purse in her room. А телефон надо забрать ее? Сумочка-то вот она. Oh, can you grab my cell phone? Ну да, и too? телефон. No more dawdling. I need to talk to you. Yeah, that really makes me want to hurry. Окей, Coming, спуститься. Mom. Ну, дом, по идее, почти не изменился. Хотя прошло сколько там лет. Ну, хотя выросло, наверное, уже прошло достаточно много лет. Значит, по идее, скоро Мак должен появиться. А сумочки нет в руках. Dining table, here I come. Так, что у нас тут? Взглянуть. David's here so early. Mom calls him just a friend, but look at him. He's pretending he didn't just spend the night. And you never saw the condoms, Chloe. You never saw the condoms. Dad took these photos. Now that David's staying over so much, I wonder how long it'll take Mom to shove them in a drawer. It's not that I'm ungrateful. It's just that
When your mom works in a diner, you're not Towar. all pot roast? Mom hates pot roast. How can bacon smell so good, but I'd still rather stuff these sugar bombs in my mouth? Dad's old swear jar. We spent the last of his curses on bus fare and milk. Да, ругательства были веселые. А, вот, кстати, олень. Feeling trapped? Right there Мы with смотрели you? из этого оленя за Макс, помню, блин. Ракурс, когда был вот этот. Смотри, как воспоминания возвращались. Помню. Wow. Sean Prescott's son Nathan goes to my school. Sounds like the apple didn't fall far from the asshole. А там что-то еще было? Wow. Why do I suddenly want to get some fireworks? This is Principal Ray Wells. Let me be emphatic. I have an enormous stick inserted into my butt. Thank you. Also, Chloe, Так, you're ладно. poor and in Пепельница. trouble. Made that for Mom in an art class when I was like 5. She was never a smoker, but it's cool. I was never an artist. Wait, those aren't Mom's keys. And these would be David's keys. There's probably a better place for them than the ashtray I made Mom. Like his home, maybe? Так, цветочек сдох. It's my job to water these plants, but it was Dad's job to remind me, so. Hard to believe I was an 8th grade science athlete. Did I peak in middle school? Мне ж курить надо, блин. Dad always talked about upgrading to a flat screen. Too bad that never. Family pic used to hang here. Блин, я тоже помню, как там I висела can't actually фотка-то. remember which one. Блин, я то реально не помню. Aren't you glad you left for Seattle, Max? And never looked back? Any letter from Blackwell is never good. Is Mom having trouble with payments again? My scholarship doesn't cover everything. Like I need another reason for Principal Wells to get on my case. Тут баксов, кстати, за сколько? Это за семестр или за сколько? Mom doesn't want me to know, but it's pretty clear her boy toy, David, hasn't worked in like a year. Так, тут что у нас? We're already supporting one. Thanks. Ветераны. Пятно вина. From when Max and I spilled Mom's wine. I think the only reason Mom hasn't recarpeted is so she can stay mad at me. Так, что у нас? Все мы сделали, да? Стол туда положим. Ну, помню. Haven't really felt like sitting down to eat since David started. Chloe, I don't have all day. Would you get over here already? I should see what Mom wants before Где-то she смотрели, screws out. во двор выйти никак нельзя, да? Только за Макс можно выходить было. Окей. Копилка смотрели. Так, телефон. Ничего. Пошли с мамой болтать. Hey, Mom. You wanted to talk? When I send you a text message, Chloe, like last night, I need you to answer. You can just say text. You don't have to say message. And I need you to answer without the snark. Прости, я справлюсь, я спала. Ну, извиниться сразу. Я спала. Это неправда же. Давай извинимся. Sorry. I hear you. I'll do better about replying. Thank you. Is that what you wanted to talk about? What is it with you and David? Always cutting to the chase. Why can't we just have some pleasant conversation before school? Жаркое, Дэвид, школа, чайное кольцо. Надеюсь, там дадут еще поболтать эти варианты выбрать. Давайте про Дэвида You скажем. do realize I hate your boyfriend with every fiber of my being, right? Chloe,
You don't hate him. He calls me girly. He's a dickhole. He can be old-fashioned. Yeah, an old-fashioned dickhole. Ah, right. School. My favorite. You used to love to learn. Yeah. I used to think drugs were lame too. I wish you wouldn't joke like that. Жарко I спросим. thought you hated pot roast. You can have a no thank you helping. No, you hate pot roast. I don't care. I don't hate it. And David likes it. And don't say you don't care. Я думаю, So that's Дэвид не what we're только doing жаркое now? любит. Whatever your boyfriend likes? Are you selling your engagement ring? Chloe, jewelry gets appraised for all sorts of reasons. Like for insurance. Nice dodge. How about this? You don't go in my bedroom Как when он I'm not продает? there. How about you don't ask me to get your damn purse then? Let's not fight. I made you breakfast. Nah, I'll just grab something later. Oh, you'll enjoy this. The other day I made 4 eggs, 2 for David, 2 for me. And just before I served them, he says, "What are you gonna eat?" I'll enjoy that, huh? Tired, huh? That'll teach you to break curfew. What? I know what time you came home last night. And don't think you can get out of school just because you missed the bus again. Why would you assume that? Who do you think your principal calls when you skip? Do you think I enjoy lying for you? Saying you're sick just so you don't get expelled? В любом случае, если тоже по сюжету так и будет. And I do know what pot smells like, you know. Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. But Mom, the whole point of lowering expectations is so you won't be disappointed in me. Ever again. You're happy doing what you're doing? Fine. Keep at it. Just let me know so I can stop fighting with Blackwell to keep you on scholarship. Money's tight enough as it is. Если так покой, может, Дэвид сможет помочь. Но Дэвида ты ненавидишь? Если Хлоя сказала вот это, вариант А, наверное, по-настоящему, то что отвалитесь от меня, и все. Maybe I just need to be left alone. Maybe you're 16 and don't know what you need. David thinks you need discipline. David should mind his own business. I think it's great David's taking an interest. He's a good man. Maybe he can help. Папа был хорошим человеком, Дэвид придурок. Ну, все знаем, что ответила Лойба на Д, но мы скажем про папу. Dad was a good man. That's not fair. I'm glad your father still has a place in your heart. But sometimes we need to make more Всегда room тут шанс in тоже our людям hearts должны for давать. new Давайте. people. And Тоже не- sometimes, when we're incredibly desperate and lonely, we choose the absolute wrong kind of people to let into our hearts. Mom. David's had some hard times too, you know. If he's kind enough to share his experience, I expect you to listen. Like I'd let him get within 15 feet of me. When he takes you to school today, Very funny. you will be nice, you will be respectful, and you will say thank you. Are Этого you не будет. serious? This is such... What, Chloe? Such what? Mom's trying, I guess. Maybe I should too. But what's the point in getting along if it means pretending everything's fine when it's Так not? вот, тоже нехорошо. Отнестись с пониманием, сказать, что чувствуешь. Ну, как бы сейчас тоже на старую рану надавили, сейчас про отца напомнили. Но... Даже не знаю. Ну, можешь тихо повести, попробовать. Как бы высказать, что мы о нем думаем в любое время можем. Дать понимаем, сейчас затрясемся. I know you're dealing with a lot. Thank you. I understand you don't need me as much anymore. But I need you. I do still need you. You're my mom. I'm proud of you for being so self-sufficient.
but the whole world's not out to get you. Tell that to the world. You're impossible. But I love you. I love you too. Mm-hmm. Okay, David's waiting. You'll need to bring him his keys from the ashtray. Try not to kill each other. Got it. А есть не будем? Unless he tries to give me advice. Or looks at me funny. Chloe. Or looks at me at all. Chloe. Mom. Have a good day. You too. Bringing David his keys is about the most humiliating thing Mom could ask me to do. Самое унизительное. А что, есть мы не будем, да? А поговорить что еще можно? Come on, sweetheart. I'm sure А, David's нельзя ничего waiting for больше. his keys. Проключи только. А что с посылкой? Almost wish I could slip Mom cash. If I had any cash to slip. А, мы могли не давать деньги Фрэнку, отдать маме. Блин. Как откуда у нас надо к семье накопить? Проблема. Бабками. Я бы не знал. No point in putting off the inevitable torture of driving to school with David. I better get going. Как она ходит? Типа так вот более-менее нормально, а когда она ускорит... Чисто, блин. Чисто качок из зала вышел. Жесть. Ну и походку, конечно, сделали ей. Стеф. Стеф. Такая девчонка, я тоже про нее не знаю ничего. Какая-то рэперша, походу. Гангстерша. Ну, пошли. What a piece of crap. The car. Чё, тачка too. прикольно. В смысле, говно тачка. Блин, тачка нормальная. Чё, ей тачка не понравилась? Why do you women always take forever to get ready? We're hoping you men will leave without us. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Electrode insulator's probably cracked. You know what a spark plug does? Yes. It ignites Did you the not part- hear me? I said I know what it does. Then go grab my socket wrench set from the garage, and we can get moving. Значит, сам ты не можешь сходить, да? What is Засранец. this? Quality time? Ugh. Better just get this. Does Max picture me pathetically checking this mailbox every 2 seconds? No love Пусто. for Chloe. Так, а что за велик? Может, уехать на велике можно? Nah. School's hardly worth walking to. Да блин, что ты на велике не хочешь прокатиться? Ты сам шорт только, правильно? Ты же не юбку надела. Нормально. Wait, isn't that a socket wrench right there? Tiniest penis in all of Arcadia Bay. Взять-то можно любой. What's David doing, leaving stuff in our garage anyway? Does he think he's moving in or something? А, как тушитель. А зачем он нам нужен? Should fill this with gasoline just in case David's car ever catches on fire. Damn. Пересистема. The stereo used to be in Dad's workshop. I should hook it up in my room before garbage day gets it first. Dad's Камера, old которую camera. подарили Хлоя. О, не Хлоя, Макс. Do they even make film for Первую these встречу, когда. anymore? Uh-oh. Mom's been cleaning again. This was the photo Mom took down from the living room. Guess we don't have room for it and David's mustache. Что-то такую фотку не помню реально, по-моему. Или не обращал внимания, или что? Что первый раз David's вот вижу фотку эту. lawnmower. Maybe Mom and I like our lawn the way it is. Ever think of Dad's toolbox? He used to get so excited whenever anything sprung a leak or busted. Так By ключ сам лежит на toolbox, машине у did него. David mean this? Or did he mean...
50-50 А, chance ему- I smash him in the face with this. Им нужны эти сменные. Maybe 90-10. Насадки типа им нужны. Do these have А не сам chapters ключ. on hotwiring your mom's boyfriend's car so you can drive it off a cliff? Asking for a friend. Не, ну, тачка-то прикольная, иначе она обсирает ее. A little more hustle wouldn't have killed you. Быстрее управится. Нифига он... Потом и думает, что, блин, что ей такой его ненавидит. Нафиг он подъебывает ее сам. Сказал бы спасибо, да и все. See what's gunking up the works there? That's a sign of Carbon carbon deposit. deposits? No shit. You know, you could actually be good at this if you lost the attitude. My attitude is what makes me special, David. All right. Стукнуть кулаком в кулак, оставить без жеста. Да, чё, как будто ставить с кулаком. Whatever. Ставить как дурак он будет. Сам глупый, как такое делает, и никто не стучит. И в ладошки не бьет. Так глупо смотрится. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. We've already got one, but thanks. А, типа, маленький папина набор, это Дэвида набор. Ready to roll? Please don't want to talk. Please don't want to talk. I want to talk to you about something. Fuck. We don't have to like each other, but you will respect me. You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So there's some things I want to be real clear about. А, игнорировать и терпеть. Или с ним поругаться. Ну, просили, мать просила не сраться с ним. Joyce, your mother, she's hurting, Chloe. Hurting for you. You've had it rough, no doubt about it. But all this staying out late, ignoring her command, drinking, drug use, it's making everything harder for her. You need to shape up, get your act together, and put someone else first for a damn change. Am I making myself clear? Is it crazy if part of what David's saying makes sense to me? Так он прав. Давай, поняла. Got it. Thanks. We should really get going. Glad we understand each other. Блин, теперь чаек неудобно пить. Раньше с озвучкой можно было отвлекаться от моего экрана, блин, а теперь нельзя. Так, по диалогу пропустишь, потом не будешь понимать, что происходит. Что, она уснула в тачке? Country music? А это отец ее настоящий. Dad loved this song. I just called to tell you that I miss you, my old friend. Burning in the midnight oil again. What a beautiful day. Так. Сумка, взглянуть. This isn't right. Да, это фигня полная. Dad, turn it up. Погромче, да. I know what a spark plug does, jerkwad. Picking up my lover from the grocery store. А, звучит в момент аварии, что ли?
Жесть. Это жестко. Нам даже на Максе показывали момент с аварии. А тут решили показать. Ну, тут много чего показывает, что, ну, понятно, что за Максом не увидели. В этом и смысл. Походу, дополнение, чтобы открыть. Более ясность внести. Некоторые Hey. моменты. The hell? Out of the car, Chloe. You're gonna be late. А что, учебники, там, не знаю, что-нибудь, сумку какую-то, ничего собой брать не будешь? Да, пофиг. Да, спасибо скажешь. Shit. Thanks. Don't use that sarcastic tone with me, young lady. I can see you rolling your eyes. Hello? I was actually saying I see everything. I'll warn everything. Тачка нормальная, блин. Че она её хуесосила тачку? Маскал кары это сейчас, сука, Hello, блядь. Black Hell. Здесь когда ее числили, блин? Я не помню, когда числили ее. За полгода до того, как Макс приехал, или когда там что-то говорили, значит, не придал значения к этому. Их же числили реально не так же давно, как Макс приехал, вернулась. Понимаешь, за полгода ничего не изменилось особо? Hey, Chloe. Oh. Hey, Elliot. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. People так can eat ой. a dick. Even social media haters can't ruin how awesome last night was. So, how about the Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's gonna be lame, but I was thinking, do you want to go together tomorrow? В смысле, звучит ужасно. Может быть. Тут что, два варианта, два ответа? Нет? Типа, ну, как бы, то звучит, типа, двоично, это звучит. Может быть. I try to make it a rule not to go to school any more than I have to. But sitting in the back row and making fun of the drama kids might not suck. Right? That's totally what I was thinking. All right. See you in chem. Yeah, for sure. Или, похоже, до Хлои подкатывает шары свои. Точнее, пытается. Gotta track down Steph to pick up my DVD. I've still got time before class. Серьезно? Ой, господи, забрать что там? Забрать диск у Стеф? Maybe this play won't suck. Maybe. Да, чтобы не забыть писать себе на руке. Maybe this play won't suck. Подожди, я же выбрал центральную. Maybe. А, поближе подойти надо. How could I possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Well, at least not for now. Так, ладно. С ним болтать можно? Да, можно. Пойдем пробежим сначала по углу, Стеф. Здрасте. I can tell Justin's wearing his eau de gange. Ладно, давай сначала с ним поболтаем. До конца уже. See you in class. А, я могу с ним поболтать, окей. Да с тобой болтаем. Hey, price check. Gotten in any good trouble lately? Last night, I scoped out this crazy party at the old mill up north. Kind of a DIY thing. Wow, no shit. I thought that place was like meth central. My cousin met this hooker there. Whatever. It was cool, okay? You wouldn't understand. Проститутка. Hey, out of the blue question, what do you think of Rachel Amber? She is amazing. If you're into chicks that are hot,
smart and hot. I mean, she helped me out a while back. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. All right. Guess I'll see you in class. Word. Так, ладно. Ну, все скейтеры, да, такие. Распиздяи, грубо говоря. Эван. Ah, Evan. Amazing photographer, but such a... Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While Не, I лес realize горит you're это being фигово, purposefully нифига не obstructive, круто это. you raise a good point. Костер, Many да, parts of our local безопасный, ecosystem но benefit from fire. Knobcone pine cones, for example, which require temperatures когда above лес горит, это как-то 350 не очень degrees to круто. open. Все-таки кислород Say и животные. Knobcone again. No. Кстати. This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? Ну, I если guess. пророчей моделью быть. I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly Опять at петиция в school? начале игры? А почему нет, давай подпишем. Sure. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. Да, подписали, почему сейчас I did подпишем? not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? No. How seriously am I taking this right now? Н засранец. А, Н засранец. Травокур. Хлой Прайс. Ну, Эван засранец это прикольно, блин. Травокур тоже неплохо. Ну ладно, подпишем нормально. There you go. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Здоровые многогранные яйки. Сука. What? Caring about important issues? Caring in general. Петицию вот поставили, ладно. Хер с ним. Пусть веселится дальше. Нас не пустят, наверное, да? No, Chloe. Class is back the other way. Там этот... Общага женская, по-моему. В общем, пускай там тоже где-то просто здания одинаковые. Ты девчонка? Гангстерша. Ну, диск к ним вести. Давай посмотрим что-то еще. В самом конце подойдем к ним. С кем-то еще можно поболтать. И по сюжету там надо диск. То флешку, то, блин, Саманта. Samantha Myers, school wallflower. She could... Hey, Chloe. Hey, Samantha. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyta's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? Она грустная. The story is about how relationships only work if people are willing to lie to each other. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. Слоупок конкретный. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Ладно. Какая-то, блин, странная девчонка. Evan's work is Макс не actually подружилась бы pretty точно. good. I'd never tell him that, of course. This makes being high sound like a bad thing.
Так. Там что, охранник стоит? Это сцена. Угол. А куртки не поменялись, да? Это можете почитаем, послушаем ее, да? Блин, забрать диск. Так что ровно так вот по этой... По линейке писала, да. Students at Blackwell have this herd instinct to glom up into little groups like sheep. And if you just want to be alone, you get labeled like some dangerous outsider. Just like any other prison. Except now the prison follows you wherever you go, thanks to social media. I can't believe Rachel posted a photo. А, там на фонтане сидит эта Виктория, что ли? Даже не заметил ее. А, попыхали, хватит. Не, ну фотки модели, конечно, жесткие. Это джинсы же были у нее. На жопу нельзя камеру опустить почему-то. Там видно, что это обрезано. А, вот. Ну, ты видишь, что обрезаны, реально джинсы были. Она сама эти шорты сделала. Something's definitely missing from that totally. Рисуй, рисуй. Так. Не, давай это. Урок эту группу. Проектора зачем писать? Last night's show was too epic. А, даже рожу нарисовала, нифига себе, жесткая. What the fuck is that supposed to mean? Ничего нет, да? Так. Тут что надо? But fire's so pretty. I prefer to wake and bake. But hey, to each their own. Там тоже не пойдем, да? Class is back the other way. Нам тут с Викторией поболтать? С охранником? С кем-то еще. А, вот сидит опять это. Мисс Гранда. Huh. Weirdly, that makes me interested in walking on the stage. Когда пишешь, что что-то делать, надо сделать. А что ящик? Ну ящик-то можешь что сделать с ним? А, можно подняться. А, присесть? I should probably be getting to class, but I just don't care. Как бы нам диск тогда на интернете идти? Это правильно. Last night really happened? The internet says it did, but I still can't believe it. Rachel Amber. Чтоб спас... The drama Не влияют ли star, субтитры? honor student, popular princess of Blackwell swoops in like a Batman to save my ass and thrash to Спасти мою жопу, firewalk? да. Either that was a dream or real life just got a shit ton crazier. Мысли не будут? Все, пошли. Так, пойдем поболтаем с мисс Грант. А, ректор, понятно. Principal Wells. Hey. Stay cool, Chloe. You've got a marijuana-flavored bag of expulsion in your pocket. Miss Price, the sign clearly says do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students' efforts won't alleviate your record of major infractions. Ну, что позов посидела? Я это не делала, I клянусь. swear to you, I did not walk on that stage. It was more of a saunter. Do I look amused to you? I don't know. I've only seen you with one expression. That's the one. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero-tolerance policy. And yet, if my olfactory sense does not fail me, I'd say you've recently been exposed to marijuana smoke. Shit. Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? Не надо такого обыска. That's what I thought.
I'll look forward to seeing you in my office after school today. How does that sound? Ладно, скажу нет. А можно его попробовать раздолбать. Wells really has it out for me. I have to convince him it's in his best interest to back off. Давай, баттл. Actually, sir, I'm gonna go with no. Ah, so you're going to mouth off to me now, yes? And here I thought your well of witticisms had finally run dry. Пакостей каких-то. Oh, I get it. Because your name is Wells, right? You go around all day just hoping for an opportunity to make well references? This must be a big moment for you. Ну, этот момент, что на время, это мне не нравится. Jokes, Хочешь почитать? in my experience, Вникнуть в слова. that's how the guilty cover up their infractions. Clearly, you haven't studied the wake and bake clause of the Stoner Constitution. All stinky herbs shall be smoked before entering school premises. So, you are admitting to having consumed marijuana. А, я, ну, Maybe. говорю, тут там. Or maybe I want to see if you have what it takes to make me pee into a cup. Seriously, I really do. That's quite enough. I do not need to search you, Miss Price. Your words alone have convinced me of your guilt. You will meet me in my office after school for a formal Блин, а reprimand. можно переиграть? Закрыть контроль. Блин, Great. Just great. контрольная точка где это? Как мы приехали сюда на тачке, да? Сейчас проскипаем быстро диалоги тогда. Hey, Ну да. What the hell? out of the Контрольная car, точка. Chloe. Ну, по-быстрому сейчас проскипаем диалоги. И афиши посмотрим. Мысли читать не будем. Спасибо, да. Shit. Thanks. Don't use that Первый sarcastic tone диалог я with me. правильно выбрал, а вот второй просто торопился. Верно, за времени тут Hello? I was actually saying не вникая в смысл, просто нажал на бум. Everything. I'll warn everything. Погнали. Тут скипнуть пока нельзя. А если можно проскипать диалоги вот эти хотя бы. Hello, Black Hell. С Эвансом, с кем-то. А, в принципе, если мы не будем курить за углом, скорее всего, и ректора не будет. Ну, вот покурим. Я повторю то же самое, просто другой вариант на втором вопросе выберу. Ну, это глупо, что нельзя откатывать. Ну, в принципе, что это глупо, это правильно в игре, что откатывать время нельзя. Просто переигрывать главу с самого начала. Hey, Скипать нельзя реально. Oh, Натыкаю все Hey, кнопки, Elliot. не I скипаются. heard you had a hell of a night. Ну, это грустно. People are talking about it. people can eat a dick. Не пробел, Even ничего не social скипывает. media haters can't ruin how awesome last night was. So, how about the Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's gonna be lame, but I was thinking, do you want to go together tomorrow? Да, отвечаем то же самое. I try to make it a rule not to go to school and Отвечаем то же самое, все. this might not suck. Right? That's totally what I was thinking. All right. See you in chem. Yeah. Так, читаем, значит, эти наши афиши. Также подпишем правильно. Gotta track down Steph to pick up my DVD. I've still got time before class. Правильно подпишем это Maybe this play won't suck. своим именем. Maybe. Петицию тоже. How То же could I самое, в принципе, делаем. possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Meh. Well, at least not for now. Все, побежали. Так, сейчас диск отнесем, я знаю, хорошо. Так, поговорить. Hey, price check. Gotten it Ну, any что good скипать trouble нельзя, lately? блин. Чмовая вечеринка. Last night, I scoped out this crazy party Давай, at да, the про old mill шлюху, up там что там, north. про проститутку. Kind of a DIY thing. Wow, no shit. I thought that place was like meth central. My cousin met this hooker there. Whatever. It was cool, okay? You wouldn't understand.
Hey, out of the blue question. Нет, реально What do глупо, you что ну, think of типа Rachel нельзя Amber? скипать She's диалоги. amazing. If you're into chicks that are hot, smart, and Это, конечно, типа hot. прикольно, да, но I mean, she helped me out a возможно while скипнуть back. диалог можно I was добавить failing было. Конечно, можно было algebra скипнуть случайно. hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. All right. Guess I'll see you in class. Word. Так, погнали. Теперь этот. Подпишем петицию. Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. Good morning to you too, Evan. According to the Department of Долгий Forestry, момент можно over чай наливать, 90% тут of я this season's почитал все fires эти were диалоги caused by уже. humans. That's a record high and completely preventable. Так, лесные пожары офигенные. Зачем ты это делаешь? This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? I guess. Who says we should prevent fire? Fire is awesome. While I realize you're being purposefully obstructive, you raise a good point. Many parts of our local ecosystem benefit from fire. Knobcone pine cones, for example, which require temperatures above 350 degrees to open. Say knob cone again. No. I gotta run. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Да, подпишем, да. И нормально с вами имя I подпишем. love assemblies. Как в прошлый раз Some of the сделаем. best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Do you want me to change my mind? No. How seriously am I taking this right now? Эванс. Ладно, давай, Хлоя Прайс, There нормально you подпишем. go. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy, home of tomorrow's leader. What? Caring about important issues? Caring in general. Пойдем по-быстренькому. Заходить не будем. Пойдем с этой поболтаем. С Макс на минималках. Потом с Викторией поболтаем, наверное. Hey, Chloe. Hey, Samantha. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyta's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? То же самое отвечаем. The story is about how relationships Больше переговорить не only буду, work наверное. if Ладно, пусть people будет и are будет. willing to Постоянно lie to долго. each other. I'm not sure if you're joking. Просто я привык уже, что наши ну, Sorry, типа, I'm a варианты little slow можно sometimes. откатить. А тут I'm a переговорить прям little главу bitchy все надо. sometimes, Главу so контрольную it's точку. cool. People always say that. Больше переигрывать не будем. Это слишком But много времени I тратится think you're реально. actually... Сейчас что-то диалоги скипать нельзя. Sorry, Chloe. Ну как бы на ошибках учимся. No one says anything like that. I don't know what I'm Посмотрите, как actually нас talking about. по моим вариантам I ответа. bet. Так вот, как все повернется. Так, ладно, с Викторией поболтаем. Victoria Chase. Oh, Carrie Price. It's Chloe. Oh, right. I'm just Келли teasing. Прайс. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What, with Rachel Amber? Am I right? Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. Tell what, Victoria? It's a photo. Big deal. But it's on Facebook. I mean,
That basically means you and Rachel are like BFFs. We're really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be Ну, into ответы, some конечно, у effed up Хлои, как shit. всегда, You жесткие. know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're being you. Oh. Испортить ее домашку. Уйти. Ну, блин, ну, чужие стороне портить это тоже нехорошо. Ну, Хлоя, блин. Давай уйдем, ладно. Не будем портить ее Why домашку. would Rachel Amber ever hang out with Carrie Price? Керри Прайс. It's Chloe. Пусть валит. Так, ладно. Сначала пыхнуть, наверное, идти надо. Ходить по сцене. Я сразу сейчас пыхну, наверное, и сразу уйду. И буду смотреть тут доставку, все, когда появится пробел, то нажмем пробел. Она курит сигарету обычно, это не косяк же. Все, валим сразу. Посмотрим, пойдем граффити рисовать. Потом поболтаем с этими учителями и охраной, и потом только сядем. То же самое рисуем. Это без изменений. But fire's so pretty. Не, надо прочитать тоже надо было с этим. I prefer to Может, wait to какая-то bake. But hey, фраза появится потом. each their own. Как нам пригодится. What the fuck is that supposed to mean? Хорошо, туда мы не пойдем, там туда выйти нам нельзя. Пойдем поболтаем с учителем. Morning, Miss Grant. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today? I wouldn't miss it for all the manganese in the world, Miss Grant. Your sincerity's overwhelming. With all the change that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good, but instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the arts. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Ну, ясен фиг грустно. Look at it this way, Miss Grant. More art classes will keep all the smug, self-absorbed types out of your science classroom. Articulate, as always. Вроде немножко взбодрилась. Hey, Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicap parking. Badass. Yeah, you know how I roll. So, I went to the mill last night. Cut Firewalk live. You went to the mill? Wait, you saw Firewalk? It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. What? Like good music? Preach it, sister. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything.
I mean, I'm trying to get our demo out there, but Ссаный алкаш, да. Misshead, huh? would you maybe want to hear it? Our demo, I mean. Давай послушаем. Yeah, okay. Great. Да чё, музыка так же кринжовая, блин. На слова ну-ка. Кажется, тут перевод, скорости не будет их, да? А чё, неплохо. Совсем неплохо. Про слова непонятно, что. По-английски я фигово знаю. Субтитров там непонятно, что говорят. Ну, группа Станел, кажется, это, конечно, сильно название не придумали. Ладно, хватит. Не, если честно, реально неплохо. Нормально, отлично. That was really good, man. If Pisshead came on the radio, I'd turn that shit up. Oh, right on. Мне тоже понравилось. Ну что, пошли дебаты с ректором делать, блядь. Пойдем посидим. Первый ответ центральный, а второй ответ я просто поторопился. I bet she's nerding it up with Mikey somewhere. Садись. И сразу вставай. Principal Wells. Hey. Stay cool, Chloe. You've got a marijuana-flavored bag of expulsion in your pocket. Miss Price, the Нам sign обыскивать нельзя, clearly нас says обыскивали. do not walk on the stage. А мы купили его, Such скидывать тоже неохота disregard никуда, for ни your в fellow ни толчок, students' никуда. efforts won't alleviate Так, your надо как это record на of дебатах major этих. infractions. How many minor infractions and a major one? This is no joke, Miss Ну, другой вариант выбрал, Who's потому что интереснее joking? был. You've seen my math grades. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero Да, да, tolerance все в Блэквей policy. это употребляют, блин. И ты сам бухаешь на парах. And yet, if my В своей olfactory подсобке, sense блин. does not fail me, I'd say you've recently been exposed А to тут его диалоги не marijuana меняются, да? smoke. Что независимо от что Do отвечу. I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? Лучше бы сказал бы Нейтана тогда, блин. Со стволом. That's what I thought. I'll Засранец. look forward to seeing you in my office after school today. How does that sound? Нет. Дебаты. Скажу нет. Wells really has it out for me. Центрально выбрать, I потом. have to convince him it's in his best interest to back off. Actually, sir, I'm gonna go with no. Ah, То есть два варианта. so Просто you're going to mouth лево или off право to там me выбрать now, надо будет. yes? And here I thought your well of witticisms had finally run dry. Так, первый, вот это выбираем. Oh, I get it. Because your name is Wells, Тебе надо right? не просраться, типа, с You какой go вариант. Я around all опять day центрально just выбирал, hoping там for an центрально надо opportunity выбирать. to make well Левый или references. правый. This must be a big moment for Посмотри, you. что там по смыслу. Jokes, in my experience, that's how the guilty cover up their infractions. Нарушение. Ой, ну. Sorry, О, ну да. Wellesley, but you've fallen right into my trap. I've been recording this entire conversation for my blog about human rights abuses at Blackwell. You have a blog. Hold on. What abuses have you endured? You know, I've had to talk to you for like 2 minutes. That's a long time. We are a private institution, and policy allows me to search all students on the premises. Политика I wonder if the Prescotts might reconsider their donation if Blackwell's principal is being sued for harassment. How do you know about the Prescott donation? Perhaps the better question you should be asking А, если бы я yourself поболтал is, бы what else с do I этой мисс know? Гранта, я не узнал бы про Прескотов. I'm sure we do not need to make so public an issue of your behavior today. But make no mistake, Miss Price. This Значит, is в not любом случае бы просрал, да, тоже? Ooh, Если правильно ответил бы. goody. I love cliffhangers. Funny.
Just a couple years ago, something like that would have scared the crap out of me. These days, I'm at, like, the collegiate level of not giving Высшей any степени fucks. похуизма. Не, прикольно. Чаек. Не забывай про чаек. Пойдем, найдем диско дадим. То еще нового не появилось же, правильно? Пока развязочка, пока непонятно, что происходит. Steph Gingrich and Mikey North, Blackwell's premier indoor kids. Steph has created something of a business selling pirated DVD. If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand. Хочешь поспорить? Играл когда-то. Да не ври ты, что мы играли. По-моему, не играли на толке с этой... С Макс. Какие-то в пиратов там бегали. Херни. Give me a break, nerds. I've heard of tabletop games. Cool. Got my DVD? One Blade Runner, director's cut coming right up. Sweet. $5, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel's a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? Свиданка. Мы не друзья. Знаете, какой? Ну, грубить не надо, мы не друзья, просто видим, да и все. I don't know what you heard, but Rachel and I barely know each other. Oh, sweet. Steph has a crush. Стеф влюбилась. Chloe, you should join our game. Yeah. I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take, like, 20 minutes. What else have you got to do before class? Блин, сыграть на столку, это, конечно, круто. А чем еще будем заниматься? Ну, давай сыграем, почему нет? What the hell? Game on, nerds. Here's a character sheet. You are an elf. Эльф-варвар. Я точно эльф-варвар. Nice. I could totally see myself as an elf barbarian. I know, I'm good. All right, let's get started. You are both famous heroes in the kingdom of Avernon, a once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernon. Introduce your character. Yeah, okay. I'm an elf barbarian named, Каламастия, варва, лоя. Каламастия, давай напомню. Calamastia. Super into it. Not bad. The two heroes. Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? Согласно моему листу персонажа, как-то я сделал шашлык из... Ну как-то давай подыграем еще It раз. says right here that I taught your precious King Tiberius everything he knows about fighting. So, Elamon, what makes you think you are worthy to fight alongside me? You gave her that elf barbarian. I did. Elamon bows deeply. I've heard of you in the castle. King Tiberius owes you his life. It's an honor to fight alongside you. Damn straight.
You stand at a three-way crossing. To your left, the Raiders' training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous, ostentatious tent that could only belong to Тюремный Durgaron, лагерь, the прямо Unscarred. палатка. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the dude. Elamon frowns. The Raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Справа, по-моему, Where do тюряга you была, wish to да? go? Палатка вождя, тюремный лагерь, тренировочная площадка. Ну, тренировочная площадка хер, не пошли в тюремный лагерь. Guess it's time to free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and in terror, runs into one of the Опять не few видно empty субтитров, cages блин. Ну and что за locks подстава? himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Oh, okay. Hey, shitface! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying probably isn't flattering. Got any useful spells? А чё не нашли, так or знаете, yours? дракон? Игры престолов пересмотрела. Everything in it. Запугивание. Взломать замок. Приманить хлеб. Дай попробуем взломать. It says here I can pick locks. Can I do that? Sure. You spend a long time trying to pick the lock, but don't accomplish anything. The dragonkin makes an obscene gesture at what you can only assume are his genitals. Shit. LOL. Ну, хлебом приманивать смысла нет, давай запугивать. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Listen up, you little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common, which means he I can't. cast communication on the dragonkin. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use. Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? Лесная I кукла. wiggle my hand. Hey, dragonkin guy. Want to become my meat puppet? How it works is I shove my arm up your ass into your head, and then I can control your mouth from the inside to say things. He doesn't seem to like that idea. Neither do I. The dragonkin pleads with you. Please don't harm me, tall one, but I cannot give you key. Durgaron much taller and meaner than you. You're short, I say. But I could fix that. I'll just cut off your head and wear it as a top hat. Then you'd be way taller. The dragon Чуваки офигели. Пацаны реально офигели, наверное, от нашего He игрушки. opens his jaws and you think he's about to yell for help. I interrupt his yell by shoving my axe into the cage, pinning his head to the bars without hurting him. Then I say the following. This is going to be good. Here's what's up. I'm going to carve the skin from your bones. Then I'm going to turn your skin into a little leather handbag that I'll shove your skinless body into so I can carry it around with me wherever I go. That way, the next time some asshat refuses to give me a key I want, I can pull your body out and show them what happens. How does that sound? Wow. Они наигрались. That was nuts. I'm going to give you a +10 bonus to charisma. Go ahead and roll. A small pool of urine collects under the elderly dragonkin as, hands trembling, it hands you the keys. Then, it dies of fear. Awesome. Yeah! Go team. Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next?
Тренировочная Loot sounds площадка. good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavy-set orc who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field, all of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgel's Acid Blast. Overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm Красочно candle описываю, блин. wax. Holy shit. You see why I haven't really needed a partner? The heavy-set orc sergeant still remains. He runs at you, swinging a massive warhammer. All yours. Смертельный разрез, пинок коленом, удар навершием. Навершием. Смертельный разрез, погнали. Okay, let's end this. Fatal cleave. You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks, then splits open like a hot dog bun. Fuck yeah! I'm awesome at this game. It's going well. What about the loot? Well, as the training ground is now a roiling pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. Ты за это заплачешь. Don't worry, Elamon guy. We all make mistakes. Elamon nods. Calamastia, the elf barbarian, is most wise and forgiving. What's next? Ласка вождя, It's погнали. tent time. You enter the tent to find Durgaron, warlord of the Raiders Фига of the себе, Black Минотавр. Realm, sitting comfortably at his throne. He's a huge red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak. Чё меч 2 метра? Лучше 2 топора дали бы. Easily 6 feet Каждую long. руку. His laughter Было bellows. повеселее бы. Wah, ha, 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 ha. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak. What an asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. The fire fizzles out on contact. Durgaron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of Иммунитет fire к огню. immunity. Shit! All of my battle spells are fire-based. Except for, you know, Acid Blast, which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Calamastia? What'll it be? Жестокий кулак, яростный рывок, уничтожающий удар. Яростный рывок, давай. What's Wrathful Rush? It's like a shoulder slam, an angry Не, shoulder плечом не slam. пойдет. Okay, I do that. Не, отмена. You scream with wrathful rage, then charge. Durgaron is caught off guard, and he fails to dodge. You slam your shoulder into him, knocking him мы back and удивили doing его. some damage. Hell yeah. Next, Жестокий кулак, уничтожающий удар. Holy shit! Annihilation Strike. That sounds boss as fuck. One? Один. That's bad, right? not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh no. 3. Your axe strikes Elamon's leg. Legs. Plural. Severing both feet at the ankles. Это офигенная игра. This game is awesome. My feet? Durgaron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit! I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Durgaron approaches, stomping his bloody hooves. Stomp, stomp, Топ, stomp. топ, топ. This is all my fault. Sort of. What should I do? Душевить. I say something really encouraging to Elamon. Like what?
Yeah? Like what? Shit. Why is being nice so hard? Sometimes you have to get knocked down lower than you've ever Фига себе, been цитаты, to блин. stand up taller than Удушевленный you говорит, блин. ever were. You just cut off my feet. Elamon feels inspired. He summons the strength necessary to crawl away from Durgaron. Okay. Durgaron has now turned his attention toward you. А только один скилл остался. He charges, thrusting madly with his great sword. Shit! Oh no. Your attempt to dodge his thrust fails. Durgaron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey, I chopped your feet off. We're even. You feel your strength draining away as Durgaron lifts you higher into the air. Значит, похоже, этого босса победить нельзя, наверное, да? What do? Если в руку, то мы можем отрубить им наруч. А голову убить этого босса, скорее всего, да? Да, целиться. I bring my axe down onto his arm. The one with the fire bracer thingy. Oh, brilliant. You'll have to roll high to hit. You're almost dead. 20! Fuck yes! You bring your axe down in a wicked chop, severing his arm completely. His bracer of fire immunity clings to the ground. I cast Gignomi's Fire Strike of Flame. Oh, snap! Lying on the ground, you conjure a flaming spear, which flies from your hands to spear Durgaron in the Увидели chest, босса. incinerating him completely from the inside out. Damn, Elamon. Durgaron is defeated, but your wounds were too great. I'm afraid Calamastia is dead. I actually feel sad right now. Better to have died a hero than live as a coward. That was fun. Check out what I drew. Mikey's got serious drawing skills. Рисунок Glad забавный. you enjoyed it, Chloe. Yeah, I'll adventure with you anytime. We'll see. Не, это забавная игра была. Thanks for the game, nerds. Реально забавно. Надо найти место для сохранения, насколько в школу зайти, наверное, да? DVD, check. Next stop. Зайдем в школу, и на этом сохранимся, продолжим следующую серию уже. Boy. Пойдем в школу, зайдем. Блэквилл. Оп. What the hell? What have you got here? Twitch? Don't call me that! True North. А, это Jock's so Нейтан. dumb he makes jocks look bad. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh, wow. This is some really weird crap, Prescott. It's not yours. Give it back! I hate that you're on the team now. You're such a loser. Опа, не дальше. Ладно, разбирайтесь в другом месте. Want to take this elsewhere, guys? The mute speaks? Whoa, whoa! You earn a spot on the squad, Twitch. You don't have your dad try to buy off the coach. At least my family pays tuition. How much financial aid does your deadbeat dad need again? Не зря про папашу. Это реально низко. My dad lost his job at the shipyard when your dad closed it down. And you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. Не надо фотографии его кидать. A piece of shit. I am going to kill you. You guys, stop! Chloe, do something! Don't just stand there watching. А что мы сделать-то можем? Не вмешиваться, вмешаться. Ну, фотографии это же реально же обидно, что это просрет. А если мы вмешаемся и просрем наш диалог, то, скорее всего, мы испортим отношения. Хотя бы молчу никакая, давайте The only мешаться. way to stop a bully is to be aggressive.
I've got to put Drew down. Back off, idiot. What the hell did you just say to me? Идиот. Idiot. You're not used to a word that big, are you? Don't be scared. You're seriously defending Nathan Prescott? Nathan How лёгкий. about picking on someone your own size? Which I hear is pretty small. You're such a crazy freak. Mind your own business. What's crazy is that you haven't been held back yet. How is that possible? You want a piece of this? You mean your budding bromance with Nathan? You're clearly into him. Just pull his hair already. Задолбали нормально русского. Did you just laugh? I did. Chloe just. Shut the fuck up, fresh meat. You shut the fuck up. Это тоже Макс Go на Samantha. минималках. Guess you got lucky this time, Prescott. Тебя две девочки спасли. Had two girls show up to save you. Take your pervy picture book. Are you okay? You think I need help? From you? You're welcome. Ну, порядка, что должен нам это будет хорошо. Thanks for sticking А up может, с for этого him. началась ихняя дружба? People Он think чуть не just because застрелил-то of his ее. family. Реально за то, что мы помогли сейчас ему. No problem, Skip. А мог раньше пройти, блин. Засранец. Мы похвалили твой трек, блин, ссаный алкаш. Ну, группу еще не назвали, прикинь. Прикольно, ссаный алкаш. Жестко. Сейчас тут появилось еще. Ну да, он типа клеился к ней. Подожди. Хреньте сами. Ну, погнали внутрь. That pic would actually make a sweet tattoo. Maybe if I delay going inside long enough, Blackwell will be overrun by future excellence.
And by Входим и... Опа, Рэйчел. Oh, good. You're here. Можно сохранение, пожалуйста? Пожалуйста. Можно мне сохраниться? Вот, сохранение прошло. В принципе, давайте тут завершим. Как раз будем начинать будем. Ну да, посмотрим, ладно. Chiefly that I might set it in my prayers. What is your name? Miranda. Oh, my father, I have broke your hest to say so. Good. Admired Miranda. Indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, and many a time had listened to... many a time the harmony of their tongues hath I listened to. Hayden, you're killing me. You've had weeks to be off book. Sorry, Mr. Keaton. No, don't apologize Не to быть me. ему Apologize to your scene partner who's been very accommodating. выступать в And to пьесах your other всяких fellow actors. актером And most of каким-нибудь all, его. to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Rachel looks awesome. This is getting as surreal as last night. Looking good, Rach. Very cool. Exquisite, Rachel, as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with... Опять My баг affections are с then текстурками most humble. какие-то. I have no ambition to see a goodlier man. I mean, does she really mean that? Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is hard. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances, or has she actually just met the love of her life? What do you think? Миранда дура настоящая. Ладно. Sometimes, when you meet someone who's going to change your life, you just know it, I guess. Also, you've got parents coming to see the show, right? At $20 a ticket, it's gotta be true love. Wow. A romantic and a cynic. That actually kind of helps me. Thanks. Thanks, Mr. Keaton. Later. See you later, guys. Oh no. I have first period improv with a class full of freshmen now. Первокурсника. I'll just be a minute. Okay, so... Убегает, да? Why am I here again? Oh, could you grab my belt for me? I think it's in my bag over there. Yeah. Sure. Все, да, сейчас мы можем бегать теперь. Давайте на этом завершим. Get the belt. Пока идет развязка, пока непонятно, что происходит. И что, какой смысл пока что. Смотрим историю глазами Хлои. Посмотрим, будет дальше. В принципе, начальный первый стрим тоже по первой части, ну, по оригинальной части. Что тоже непонятно, что было. Так что сюжет рано или поздно сейчас появится, как это. Так что всем спасибо, кто смотрел стрим до конца. Всем пока.